Hello dear students. So finally last bit of the chapter plant kingdom, and in this video I'm going to explain about the two more types of plant life cycles. One already I explained in the previous video. So starting with algae up to angiosperms, in this chapter you have studied about all the groups of the plants like bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, started with algae and ended with the angiosperms. In this chapter is very important for competitive exam, particularly who are dreaming to become doctor. You have to go through the chapter in detail. Very important topic for the NEET UG medical examination. So try to concentrate on the terms and repeat the terms and examples. Remember the chapter very clearly, because in this week I am going to start the CET on the plant kingdom only. So let us move to the last bit of the chapter about plant life cycles and alternation of generation. In the plant life cycle, two phases are observed. One is gametophytic phase and another is sporophytic phase. The gametophytic phase is always haploid. Sporophytic phase is always diploid. The gametophytic phase is represented by the plant body, which is producing the gametes, and sporophyte produces the spores. Both haploid and diploid cells can divide through the mitosis, because after mitosis there will be no change in the number of chromosomes. The haploid cell will remain haploid after mitosis. Diploid cell will remain diploid after mitosis, so that both haploid and diploid cells can undergo the mitosis, especially for the increase in the number of cells. To increase the number of cells, mitosis is compulsorily required. The sporophyte is diploid in condition, but at the time of spore production, the cells of the sporophyte, they divide by meiosis, so that diploid cell is converted into haploid spores. On germination, these haploid spores, they gives rise to the development of the gametophyte, which is again haploid in condition. And in the previous video, you have studied about the diplontic life cycle. In the entire life cycle except zygote, remaining all the stages are haploid. Zygote is the only one diploid stage in the diplontic life cycle. So dominant phase is gametophyte and it is haploid. The life cycle is diplontic life cycle. So today let us move to the remaining two types of life cycles, plant life cycles. It is diplontic life cycle. Hope you are getting some clues. ನಿಮಗೇನೋ ಒಂಥರ ಕ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದು? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು. ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ದ diploid one. That is why the life cycle is the diplontic life cycle. So moving to the details of diplontic life cycle. In a diplontic life cycle, diploid sporophyte is the dominant photosynthetic independent phase of the plant. That is why the cycle is called diplontic. Diplontic life cycle ಒಳಗೆ which one is the dominant phase?
Diploid sporophyte is dominant phase in the life cycle, and here the sporophyte is photosynthetic and it is completely independent phase. That means sporophyte is not dependent on the gametophyte as in case of bryophytes. Bryophytes ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ and this sporophyte is photosynthetic. It is completely independent phase of the plant life cycle. The next point, the gametophytic phase is represented by the single celled gamete or few haploid gametophyte. So gametophytic stage na ille yavudu represent ಮಾಡ್ತದ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ದಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋವಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನರೇ ತಗೋರಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟನ್ನರೇ ತಗೋರಿ, always the gametes as well as gametophytes are haploid in nature. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ? ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟು ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸ್. Then in the life cycle within the multicellular diploid, mature organism undergo meiosis and become eggs and sperms. This is very important. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ, what is the condition of a mature organism? Let us elaborate the sentence in a proper way. Mature organism ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗದ? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗದ, ಹೌದಾ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ಕತ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? Definitely it is diploid. That is why the cycle is diplontic. Multicellular body is made up of many cells. Each cell contains double set of the chromosomes. Hence it is referred diploid. ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೆಂಗದ? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮಿಗೆ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್? ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಎಗ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, it undergoes meiosis. Try to remember this sentence clearly. ಯಾವುದೇ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ meiosis is the only cell division that reduces number of chromosomes from diploid to haploid. Many times I repeated this sentence, again I am repeating. ಯಾಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನಪು ಉಳಿತದ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ
ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೆಳೀತದೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Any diploid organism, whether it is plant or it is animal, diploid organisms at the time of gamete production, they undergo meiosis. ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ತದೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, when they are producing the gametes, they divide through the meiosis, so that gametes produced from the diploid organisms are in the haploid condition. Then next point, an egg and sperm. Egg is the female gamete and sperm is the male gamete. They fuse. Fusion between egg and sperm is called fertilization, and to form diploid zygote. The product of fertilization is diploid zygote. Egg is haploid in condition, sperm is also haploid in condition, but ಎರಡು haploid ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಎಗ್ಗಿಂದ 1n, ಸ್ಪರ್ಮಿಂದ 1n, both of them fuse to form 2n, and this structure is called zygote. The zygote undergoes mitotic divisions and cytokinesis, new term, to form the embryo, and eventually develops and grows into mature individual. See, zygote number of cells ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಂತು, ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್. ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್, there is a division of the cytoplasm as well as there is division of the nucleus. So zygote, which is produced as a result of fertilization, fusion between the gametes, egg and sperm fuse ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ mitotic divisions to produce the multicellular embryo. One more thing you need to remember, zygote is unicellular but it is diploid. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮದ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಝೈಗೋಟು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಂಚುವಲಿ ಗ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, the only haploid portion of the life cycle are single-celled gametes, the egg and sperm. Diplontic life cycle ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಹೆಂಗದ? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಝೈಗೋಟು ಹೆಂಗದ? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಝೈಗೋಟಿಂದ ಬರೋವಂಥ ಮ್ಯಾಚೋರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಲು ಹೆಂಗದ? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯಾವುವು ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ
remaining all the structures in the diplontic life cycle are in the diploid stage. That is why the life cycle is diplontic life cycle, and here is the example along with the representation of diplontic cycle. In this type of life cycle, gametic meiosis occurs. What it means? Diplontic life cycle ಅಲ್ಲಿ ಗೆಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದ? ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಆಲ್ ಸೀಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ gymnosperm or it is angiosperm. In case of gymnosperms and angiosperms and some algae-like Fucus, this is algae. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಕಸ್ ಆಲ್ಸೋ the diplontic cycle is observed. See here, this is a sporophyte. The sporophyte, it is producing the spores through the meiosis. These are the gametophyte. It produces the gametes. When male and female gametes fuse with each other, it is called fertilization or syngamy. When gametes fuse with each other, it produces the zygote, and zygote gives rise to the development of sporophyte. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜು ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಗಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡೇ ಅದ. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜು ಹೆಂಗದ? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ life cycle. Then moving to last life cycle and last bit of the chapter, it is about haplodiplontic life cycle. Haplodiplontic, alternation of generation. Haplodiplontic life cycle is an intermediate condition of haplontic and diplontic life cycle. ಇಲ್ಲೇ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೋತ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫನ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ದೆ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸ್. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಈ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೂ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡೇ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡೇ ಇರ್ತದೆ. ಬೋತ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೇ ಇರ್ತವೆ. ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಯಾ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ವಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಸಿ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೈಕಲನ್ನು ತಗೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಬೇಕು. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ದೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ zygote. The zygote undergoes mitosis to form the diploid sporophyte generation. Once the gametophyte is produced, ಒಂದು ಸರಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ತಯಾರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವ. ಗೆಮೆಟ್ಸು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಹೆಂಗದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವೆನ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ zygote. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ zygote? ಹಿಂದಿನ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ, zygote ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ದ zygote ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. zygote ಮಿಯೋಸಿಸ್ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ದ zygote ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ diploid sporophyte. Here the clear alternation of generations is observed between haploid gamete producing gametophyte
and diploid spore producing sporophyte in the diplohaplontic life cycle. ಎರಡೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಜನರೇಷನ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ನಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಗೆಮೆಟ್ಗಳು ತಯಾರಾಗಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ದೆ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, process is called fertilization and product is zygote. That diploid zygote undergoes the development through the meiosis and produces the sporophyte. Once the sporophyte is produced, the spores are formed through the meiosis and spores undergo germination to produce the gametophyte through the mitosis. So both the generations are free living. They differ in their dominant phases. Here the clear cut alternation of generation is observed between haploid gamete producing gametophyte and diploid spore producing sporophyte. So finally, thus it represents alternation of generation. Clear alternation of generation ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? This is very prominently observed in bryophytes, pteridophytes and in some algae-like ectocarpus and Polysiphonia. See, Fucus is also algae, but ಅದರೊಳಗೆ diplontic life cycle. Remaining algae ಒಳಗೆ haplontic. Ectocarpus and Polysiphonia are showing haplodiplontic cycle, and this is the representation, schematic representation of haplodiplontic cycle. Gametophyte represents haplontic phase and sporophyte represents diplontic phase. Once the zygote is produced as a result of fertilization or syngamy, the sporophyte develops from the zygote, and from the sporophyte the haploid spores are produced through the meiosis, and spores on germination produce the gametophyte, and gametophyte produce the gametes. Production of gametes is called gametogenesis. Gametophyte ಅಲ್ಲಿ ಗೆಮೆಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ದೇ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ zygote, and zygote develops into sporophyte. Again cells of the sporophyte, they divide by meiosis, they gives rise to the development of haploid spores. The clear cut free living gametophyte and sporophyte can be observed, and this life cycle represents haplodiplontic life cycle. So that completes one more chapter in the first PU syllabus. It is plant kingdom, and in this week, means on Sunday, I am going to discuss some MCQs directly with respect to plant kingdom. Try to concentrate on the explanation and go for the revision also, because you have to write midterm examination. It is compulsory. Hope this explanation is clear for you. Thank you.